In the high cloud forests of Central America lives an almost mythical creature. Sacred to the ancient cultures of Mesoamerica, from Mexico's Aztecs to the Mayans of Central America, today it remains a draw for nature enthusiasts and a passion for conservationists from across the world. This is the resplendent Quetzal. But today, these magical birds' habitat is shrinking. Once found across much of Latin America, from southern Mexico to Colombia, deforestation and climate change has limited their specialized ecosystems to shrinking pockets of untouched forest. Elsewhere, illegal animal trafficking has reduced the species' numbers to critically endangered levels. For a bird once considered the physical embodiment of Mother Nature herself, the future of the Quetzal may reflect the future of planet Earth. Native to the high cloud forests of Mexico and Central America, the Quetzal bird shares a long cultural history with the people of this region. To the ancient cultures of Mesoamerica, the bird was sacred. The male, with its brilliant colours, long tail feathers and undulating motion in the air, resembles a snake as it flies, the root of the Aztec god Quetzalcoatl, the plumed serpent. It's a symbology that can be found at archaeological sites across Mexico. En el contexto mesoamericano, el papel de Quetzalcóatl es importantísimo. Es la serpiente emplumada, es decir, digamos las plumas que remiten al cielo, y la serpiente que son de la tierra, ¿no? Que saluda o que expresa, digamos, la fecundación de la tierra por el cielo en ese caso, ¿no? Fue el dios, digamos, que creó al hombre, al ser humano, y el dios también que descubrió el maíz, uno de los más importantes del panteón mexica. When the Spanish conquest of Mexico came face to face with the Aztec Empire in 1509, the Emperor Moctezuma, the head of an empire rich in gold and precious jewels, received Hernán Cortés in a headdress crowned with Quetzal feathers. Under Aztec rule, Quetzal feathers were worn only by priests and emperors, and the killing of a Quetzal was punishable by death. But the bird wasn't only sacred to the Aztecs. Tenemos también entre los mayas, Quetzalcóatl se llama Cuculcán, y es una divinidad también que no solamente aquí en Yucatán, pero también en Mesoamérica, en Guatemala y en Honduras. That culture is not forgotten. The cradle of the Mayan people, modern-day Guatemala's national currency, is named the Quetzal. Despite this intrinsic history between humans and Quetzals, today the bird is far less revered. It's estimated as few as 20,000 remain. En la selva de Guatemala y la selva del sur de México, el Quetzal está en vía de extinción. Hay que protegerlo, ¿no? Entonces yo creo que la perspectiva ya no es tanto mitológica, es mucho más, digamos, ecológica en ese caso, ¿no? While Guatemalans earn and trade in Quetzals on a daily basis, the majority of them live their entire lives without ever seeing the real thing. Today, the Quetzal is found most commonly in Costa Rica, where strict environmental laws have preserved its habitat and where it is a major draw for ornithologists, bird watchers, and ecotourists from across the globe. David Céspedes is one of the country's leading Quetzal expedition leaders. Es un ave increíble, desde que ves un Quetzal volar hasta parado en una rama. Es increíble ver su coloración, depende del ángulo de visión con que veamos a un Quetzal. Puede ser que en una posición tú estás a 2 metros de donde estoy yo y puedes ver un Quetzal con un tono verde y yo lo puedo ver con un tono azulado. Ellos en su comportamiento son aves solitarias. Como tal, el Quetzal no vive en bandadas, como muchas especies de aves que viajan en grupos, porque ellos son sumamente territoriales. Los quetzales son aves muy dóciles, son aves muy tranquilas, muy nobles. El quetzal es una ave súper noble.
Considered deities centuries ago, these birds inspire similar sentiments in those who view them today. Es un ave tan mítica que es también impredecible en mucho de su comportamiento. Ellos generalmente prefieren zonas de montaña o interior del bosque o sombra para no verse muy llamativos hacia los depredadores. Depredadores como halcones o gavilanes. Una forma de encontrar el quetzal es en función de su comida. Ellos comen principalmente un fruto que se llama aguacatillo y es donde normalmente encontramos los quetzales, son estos tipos de árboles de aguacatillo. Those who seek them out come from across the world to do so. Atrae mucho turismo y mucha gente visita las zonas, muchas veces inclusive solo por el quetzal, por conocer un quetzal, un ave tan mítica como es el quetzal. For the local Costa Rican population, they take equal pleasure in bird sightings. William Céspedes is a dairy farmer in Costa Rica's remote highlands who sees the birds on a regular basis. Es un ave que llama mucho la atención y yo lo veo, por ejemplo aquí en mi tierra que hay, no tal vez lo veo todos los días, pero muy a menudo los veo y la verdad es que me gusta, me siento contento, me siento feliz de verlo, que hijo de puña, hay que cuidarlo legalmente porque es algo tan bonito que se siente uno muy bien. Indeed, in David's experience, the sighting of a quetzal in its natural habitat can be enough to change a person's attitude towards nature as a whole. Podamos hacer conservación a partir de la observación. Conoces un quetzal, te enamoras de muchas aves, del bosque, dices tengo que conservar el bosque, tengo que cuidar de esta especie, tengo que cuidar del bosque en el que él vive, porque no quiero saber algún día que ya no hay más quetzales. However, in a world where the impact of humans is increasingly evident, the quetzal is among the most vulnerable. Principalmente el quetzal se ve amenazado por el cambio climático. El tipo de bosque en el que el quetzal vive, aquí alrededor podemos ver un tipo de bosque nuboso. Vemos gran presencia de musgo, líquenes, bromelias. Muchas de estas especies también de flora se ven afectadas por el cambio climático, no pueden crecer por un grado de temperatura que cambie en el bosque. Hay gran variación también en la parte vegetativa y por ende en el hábitat del quetzal. But temperatures in these high-altitude pine forests where the quetzal lives aren't shifting by only 1 degree. Amid the trend of global climate change, even ecological havens like Costa Rica are not safe from the more severe shifts in the weather. La estación, en su tiempo de estación, se ve más marcado. Un verano más fuerte o un invierno más fuerte también. En verano, pérdida en muchos afluentes de agua que se secan totalmente, donde antes siempre había escorrentía, y de igual forma en época de lluvias. En este último año he notado, por ejemplo, que han caído muchos árboles por mucha humedad que ha habido también en el suelo. More localized human activity is also a problem. En muchos lugares sí, se da la deforestación, muchas veces por el cultivo, por ejemplo, de café o de maíz o expansión de áreas agrícolas o ganaderas. Entonces se van perdiendo esos bosques y esos hábitats del quetzal, que realmente muchos forman un corredor biológico, ¿verdad? Y se rompen esos corredores biológicos en mucha medida. Considered one of the world's most beautiful birds, they also face the threat of animal traffickers. While the capture of quetzals is illegal throughout the countries where the species is endemic, enforcement by Central American authorities is rare. Specimens are captured for their feathers or sold for high prices into the exotic pet black market, where few survive. The species' lifespan in the wild can stretch to 25 years, but removed from their very specific ecosystem, the resplendent quetzal does not live for long in captivity. That's an issue that park rangers and tour guides in Costa Rica work hard to prevent. Un turista en uno de los tours que estaba realizando me preguntó y me dice, mira, mi sueño es una pluma de un quetzal. Me preguntó, ¿y has tenido esa suerte? Claro, encontré una pluma hace 2 años, es una pluma grande y la guardo con mucho cariño, representa mucho para mí emocionalmente. Y él me dijo, mira David, te ofrezco $500 por esa pluma. Dije yo, ok, tal vez no es que el dinero no me haga falta, pero no es algo económico.
Esto va a un tema más de pensamiento naturalista, un pensamiento ecológico y el no querer fomentar un mercado. Eso podría ser un portillo para que se empiece a hacer un tráfico de animales. Como hay personas que tienen las mejores intenciones, hay otra persona que puede estar observando esa interacción y puede decir, wow, mira, aquí ofrecen $500 y un quetzal tiene 2 largas. Mira, hay $1000 ahí. Entonces no queremos fomentar eso. Facing threats to its very existence from all sides, the endangered resplendent quetzal will depend on a conscientious human population for its survival. Conserving the species begins with preserving its food. Si nos quedamos sin aguacatillos, nos quedamos sin quetzales, definitivamente. William Céspedes is working actively to foster the environment that the quetzal requires to survive by planting the wild avocado trees which make up a significant part of the species' diet, alongside other fruits and insects. He does so even though the seeds he sows will be of no economic use to him, and he himself may not live to see them bear fruit. Yo, por ejemplo, yo he sembrado mucho aguacatillo. El problema es que el árbol es un poco lento. Para cada día ver más, ¿verdad? Pero yo pienso que piensa en el mañana, ¿verdad? En los hijos, en lo que viene, entonces para que ellos sigan ese rol que muy bonito aquí en el campo, en la naturaleza, es algo muy, muy especial. A sacred bird to the original human inhabitants of Mesoamerica, from the Aztecs to the Mayans, the quetzal was the physical manifestation of Mother Nature. Today, for researchers and environmentalists, its presence in an ecosystem is of equal significance. Y sabemos que el quetzal como tal es un bioindicador en el bosque. Si vemos la presencia del quetzal en los bosques, es una forma de decir, ok, este bosque está siguiendo su curso natural sin la intervención humana, sin la intervención de agentes externos que causen el desequilibrio del medio ambiente o el desequilibrio del hábitat del quetzal y el ambiente en general. Today, Costa Rica is the only country where the quetzal bird is not classified as critically endangered, the final ranking before extinction itself. Just as the killing of a quetzal was a mortal sin to the ancient cultures of this region, today the country sets a clear example for the species' survival and a wider lesson for global environmental preservation through its own values as a nation.